Welcome, dear learner, students. Welcome to the Department of Commerce, Moreshwar Art Science Commerce College, Bhukardan. Today's class, BCom FY Semester 1st, Subject Business Statistics and Mathematics First, Part 1st, Chapter 1st, An Introduction to Business Statistics. The objectives of the studies for the chapter first, the aim of the present lesson is enable the student to understand meaning, definition, nature and importance and limitation of statistics. स्टॅटिस्टिक म्हणजे काय, त्याची स्टॅटिस्टिक मीन्स म्हणजे काय, त्याचे मीनिंग्स, अर्थ, व्याख्या, स्वरूप, महत्त्व आणि मर्यादा आपण बघणार आहोत. अकॉर्डिंग टू बाउले सेना व्हॉट इज मीन बाय स्टॅटिस्टिक्स? स्टॅटिस्टिक्स इज a knowledge of statistics is like a knowledge of foreign language, of algebra. It may prove of use at any time under any circumstances. स्टॅटिस्टिक म्हणजे ज्या प्रकारे आपण फॉरेन लँग्वेजमध्ये अल्जेब्रा शिकतो किंवा फॉरेन लँग्वेज शिकतो त्या स्वरूपात त्याला प्रूव्ह करण्यासाठी टाईम अंडर सर्कमस्टान्सेस, काही सर्कमस्टान्सेस असतात, त्या सर्कमस्टान्सेसमध्येच आपण स्टॅटिस्टिक हे शिकू शकतो. ही फॉरेन लँग्वेज जी अल्जेब्रासारखी असते त्यानुसार स्टॅटिस्टिक्स ही एक मेथड्स आहे, स्टॅटिस्टिकल डेटा ॲनालिसिस आहे. एखाद्या विशिष्ट परिस्थितीवर एखादी विशिष्ट परिस्थिती प्रूव्ह करण्यासाठी स्टॅटिस्टिकचा उपयोग केला जातो. द चॅप्टर्स फर्स्ट we should cover, these are the following points. The first, introduction. Second, meaning and definition of statistics. Number third, types of statistic data and data sources. Type of statistics, scope of statistics, importance of statistics in business, limitations of statistics, summary, then self-test questions and suggested reading. The first thing is there, introductions. We go to the one by one. So this is called introduction part. For a layman, statistics means numerical information, any numerical information like male, female, like populations of the villages, population of the nations in the number 0 to 10, 0 to 9, that is called numerical data. Layman said statistic means the numerical information. This is information which is not what using expressed in a quantitative terms. The data numerical information expressed in the quantitative view, like the male and female is a numerical information expressed in quantitative. How many quantities, how many males in your village and females, this is a quantity terms, that is called the statistics means numerical express quantity. This information be related to the objects, this information related to the objects. Subject, the main of the object, काही उद्देश असू शकतो. सब्जेक्ट, एखाद्या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी न्यूमेरिकल डेटा, न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन असू शकते. ॲक्टिव्हिटीज फाइंड आउट करण्यासाठी, काही घडामोडी फाइंड आउट करण्यासाठी, फेनॉमेना ऑर रिजन्स ऑफ स्पेस, काही रिजन्स ऑफ स्पेस असतात. ॲज अ मॅटर ऑफ फॅक्ट, डेटा हॅव नो लिमिट टू देअर रेफरन्सेस. माहितीला लिमिट नसतं फॉर देअर रेफरन्स. लाईक कव्हरेज अँड स्कोप. कव्हरेज मीन्स लाईक अ टेलिव्हिजन कव्हरेज. Today's television
is covered each and every villages. Internet, cell phone, smartphone, net connectivity coverage, net connectivity provided each and every villages. That is called coverage, means the large coverage. Coverage in the terms of distribution of data. How many peoples, how many villages will be covered. And scope. The scope of the informations means like information provided for the each and every villages in the Maharashtra, like Bhokardhan, talukas, village and household of this population. At the micro level, suppose we consider the population of our villages, but in micro level, this is the micro level, the large of population of the nation wise. These are data on gross national product. That is called, always we talk the GDP, gross national product. भारताचं आंतरराष्ट्रीय उत्पन्न घसरलेलं आहे, सेम लाईक दॅट. अँड शेअर ऑफ ॲग्रिकल्चर, त्यामध्ये ॲग्रिकल्चरचा काही भाग इन्क्लूड असतो, लाईक नॅशनल ग्रॉस प्रोडक्शन इन्क्लुडिंग इन द ॲग्रिकल्चर, मॅन्युफॅक्चरिंग अँड सर्व्हिस इन GDP. Service in GDP. What is meant by GDP? GDP means ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पादन, जे आपण की नेहमी वाचतो पेपरमध्ये, टेलिव्हिजन्समध्ये की GDPचा दर घसरलेला आहे. दॅट इज कॉल्ड GDP. ॲट द मायक्रो लेवल मीन्स द इंडिव्हिज्युअल फॉर्म. एखाद्या गावाचा अभ्यास करत असताना एखाद्या इंडिव्हिज्युअल व्यक्तीचा, घटकाचा, एखाद्या घराचा अभ्यास करण्यासाठी दॅट इज कॉल्ड मायक्रो लेवल. Like a firm, houseware, small or large products. Extensive statistics of the objectives. Statistics are their operations. The annual reports of companies contain variety of data on sale, production, expenditure and inventories, capital employed and other activities. These data are often field data collected by any employed researcher, statistic survey technicians, unless are regularly uploaded. डाटा हा नॅशनल वेबसाईट्सवर महाराष्ट्र शासनाच्या अवेलेबल असतो. Such data are product of one time effort and have limited use beyond the situation that may have called for their collection. A student, now statistic more intimated as a subject of study, like economics, mathematics, chemistry, physics and others. It is a discipline which scientifically deal with the data and is often described as the science of data. In dealing with the statistic as a data statistic has developed appropriate method by collecting, presenting, summarizing and analyzing data and thus consist of the body of these methods. स्टॅटिस्टिक्ससाठी ह्या गोष्टी वापरल्या जातात, ॲप्रोप्रिएट केल्या जातात, मेथड्स असतात, कलेक्शन ऑफ डेटा असतात, प्रेझेंटिंग, समरायझिंग अँड अनालायझिंग डेटा. दिस इज व्हेरी युजफुल ऑफ द मेथड ऑफ स्टॅटिस्टिक फॉर फाइंड आउट द सोल्युशन्स. सो लेट्स वी गो टू द मीनिंग अँड डेफिनेशन ऑफ स्टॅटिस्टिक्स. In the beginning, it may be noted that the word of statistic is used rather cruciously in two sense, purely and singular. This is a crucius of two sense, like a plural and singular. In the plural sense, it refers to set of figures or data. In singular sense, statistics refer to the whole body of the tools. It should be noted that the both of aspects of statistics are important in the quantitative data or to survive their purpose. If the statistic as an object
is inadequate and consists of the poor methodology, we could not know the right product procedure. If we do not adequate the proper methodology for collecting data for right procedure to the extent from the data information they contain. Similarly, if our data are defective, जर आपला डेटामध्ये काही प्रॉब्लेम असेल, or they have any inadequate, inaccurate, काही चुकीचा असेल, we could not reach the right conclusion. डाटा, एखादी इन्फॉर्मेशन, एखादा सर्वे जर आपला चुकीचा असेल किंवा चुकला असेल, तर आपल्याला एखादा सर्वे अनालाइज करत असताना, कन्क्लुजन काढत असताना आपलं कन्क्लुजन हे चुकवू शकतो. Even there subject is well developed. According to A.L. Bowley has defined statistic as in the following way. Statistic is a science of counting. Statistics is a science of काउंटिंग. हे वन टाइप ऑफ एका प्रकारचं ते सायन्स आहे, शास्त्र आहे, जे की काउंटिंग करण्यासाठी वापरले जातो. सेकंड, स्टॅटिस्टिक मे बी राईट टू बी कॉल्ड द सायन्स ऑफ ॲव्हरेज. स्टॅटिस्टिक मे बी राईटली बी कॉल्ड ॲज अ ॲव्हरेज. एखाद्या गोष्टीचं ॲव्हरेज काढण्यासाठी, एखाद्या गोष्टीचं ॲव्हरेज, मीन, मीडियम, मोड काढण्यासाठी स्टॅटिस्टिक वापरलं जातं. थर्ड, स्टॅटिस्टिक इज अ सायन्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ सोशल ऑर्गनायझेशन regarded as a whole in all its manifestations. हे एखाद्या मेजरमेंट सोशल ऑर्गनायझेशनचं अँटिफेस्टेशन करण्यासाठी, डिफाईन करण्यासाठी स्टॅटिस्टिक वापरलं जातं. स्टॅटिस्टिक इज अ सायन्स ऑफ एस्टिमेट ऑफ द प्रोबॅबिलिटी. एखाद्या गोष्टीची पडताळणी करण्यासाठी, प्रोबॅबिलिटी, संभाव्यता पडताळणी. प्रोबॅबिलिटी मीन्स संभाव्यता, एखाद्या गोष्टीची संभाव्यता दर्शवण्यासाठी आपण स्टॅटिस्टिकचा उपयोग करू शकतो. फर्दर, W.I. King has defined, according to King, defined has statistic in a wider context. स्टॅटिस्टिक हा वायडर म्हणजे मोठी कन्सिडर आहे, मोठं हे आहे, कंटेंट आहे. The science of statistic is the method of judging the collective natural or social phenomena किंवा सामाजिक घटक पण त्यामध्ये मोडले जातात. From the result obtained by the analysis or enumerated or collection of the estimated sigma explored the scientist. Statistic is a science that deal with the method of collecting, like ह्या सगळ्या गोष्टी ऑप्टेन केल्या जातात, अनालायझिंग केलं जातं, कलेक्शन ऑफ एस्टिमेट होतात. सायन्स इज द डील विथ द मेथड्स ऑफ द कलेक्टिंग द लाईक क्लासिफिकेशन, डेटा क्लासिफिकेशन कसा करावा, प्रेझेंटिंग डेटा, माहिती ही प्रेझेंट कशी केली पाहिजे, कंपॅरिझन कशी केलं पाहिजे, एखाद्या गोष्टीचं कंपॅरिझन लहान मोठ्या स्वरूपात कसं केलं जाते, इंटरप्रिटिंग न्यूमेरिकल डेटा केला पाहिजे, कलेक्टेड टू द थ्रू सम राईट अँड शेप ऑफ द इन्क्वायरी. Spiegel defined statistic highlighting its role in the decision making, particularly under uncertainty, as follow. Statistic is concerned with the scientific method for collecting, organizing, summarizing, presenting and analyzing data, well as drawing the valid conclusion. डेटा माहिती संकलन करून ते ऑर्गनाईज केलं जाते, त्याचा समरायझिंग केलं जाते, प्रेझेंटिंगसाठी त्याला तयार केलं जाते, अनालाइज केला जातो डेटा जो आहे तो बरोबर आहे का, आणि त्यावरून एक व्हॅलिड कन्क्लुजन किंवा एक कन्क्लुजन काढलं जातं की ए पेक्षा बी मोठा आहे का, बी पेक्षा ए मोठा आहे का. दॅट इज मेकिंग ऑफ रिझनेबल डिसिजन. आणि डिसिजन मेकिंग करण्यासाठी स्टॅटिस्टिक हे फार महत्त्वाचं आहे. सच ॲज अनालिज. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हॉरॅक, according to Secrets, statistic is the aggregate of facts affected to the market extended by the multiplicity of the causes, numerically expressed, enumerated or estimated according to the reasonable standard of accuracy. Accuracy पण आपल्याला मिळतं collection in the systematic manner for predetermining
purpose and place in related to each other from the above definition. We can highlight the major characteristic of statistic as follows. This is the characteristics of the statistics. Characteristic, we can understand the number first. Statistic are aggregated of the facts. Yes, it is right. Aggregated facts find out करण्यासाठी स्टॅटिस्टिकचा उपयोग केला जातो. It means single figure is not a statistic, like a zero, like a one. Single figure is not a statistic. For example, national income of country for a single year is not a statistics, but the same for 2 or more year is statistic. एखाद्या वर्षाचं देशाचं उत्पन्न म्हणजे स्टॅटिस्टिक होत नाही. एकापेक्षा 2 वर्षाचं किंवा 3 वर्षाचं उत्पन्न आपण जेव्हा कॅल्क्युलेट केलं जातं, 2 वर्षाच्या किंवा 3 वर्षाच्या उत्पन्नाचं ॲव्हरेज काढलं जातं, अशाच वेळेस त्याला स्टॅटिस्टिक म्हणायचं. जर एखाद्या विषयामध्ये एकच विद्यार्थी असेल, तो पास झाला का नापास झाला, त्यासाठी पास असेल तर स्टॅटिस्टिक म्हणता येत नाही. जर विद्यार्थी पास किंवा नापास किंवा ॲव्हरेज काढायचं असेल तर त्याला स्टॅटिस्टिक असे त्याचं स्वरूप आहे. नंबर सेकंड, स्टॅटिस्टिक आर अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ फॅक्टर्स. स्टॅटिस्टिक ऑलवेज अफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ फॅक्टर्स. फॉर एक्झाम्पल, सेल्स ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ फॅक्टर्स. एखाद्या वस्तूची विक्री ही त्यावर डिपेंड असलेल्या वेगवेगळ्या फॅक्टरवर, लाईक प्राइस, वस्तूची प्राइस काय आहे, क्वालिटी कशी आहे, कॉम्पिटिशन मार्केट, देन इन्कम ऑफ द कन्झ्युमर, डिपेंड ऑन द इन्कम ऑफ द कन्झ्युमर अँड सो ऑन. ते असे डिपेंड ऑन द डिफरंट टाइप्स ऑफ फॅक्टर्स आर अफेक्टेड ऑन द स्टॅटिस्टिक. नंबर थर्ड, statistic must be reasonable, accurate. A wrong figure, if analyzed, will lead to the erroneous conclusion. Erroneous म्हणजे चुकीचे कन्क्लुजन आपल्याला मिळू शकतात. त्यामुळे स्टॅटिस्टिक्स जे आहे त्याचं चुकीचं कन्क्लुजन आपल्याला न मिळावं यासाठी सुद्धा त्याचा आपण या ठिकाणी ॲक्युरसी करण्यासाठी आपल्याला उपयोग होतो. स्टॅटिस्टिक मस्ट बी कलेक्टेड इन अ systematic manner. If data are collected in a haphazard manner, they will not be reliable and will lead to the misleading conclusions. Number 5, collected in a systematic manner for a predetermined purpose. एखाद्या गोष्टीचा प्रीडिटरमाइन किंवा मुख्य उद्देश असेल त्यावेळेस तो डेटा सिस्टमॅटिक मॅनरनं इन्फॉर्मेशन किंवा डेटा मीन्स सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन असली पाहिजे. Lastly, statistics should be the place on relations to each other. If one collected data unrelated to each other, then such data will be confusing and will not lead to any logical conclusion. एखादा कन्क्लुजन काढण्यासाठी जर असा अनरिलेटेड डेटा असेल तर कन्क्लुजन काढण्यात प्रॉब्लेम होतो. डेटा शुड बी द कम्पेरेबल ओव्हर टाइम अँड स्पेस. द टाइप्स ऑफ डेटा अँड डेटा सोर्सेस. स्टॅटिस्टिक्स मीन्स स्टॅटिस्टिकमध्ये डेटा म्हणजे माहिती, इन्फॉर्मेशन इन द सोर्स ऑफ फिगर्स, इन द नंबर्स. स्टॅटिस्टिक आर द बेसिक रॉ मटेरियल of statistic. Data may related an activity of our interest. Data may be related in our interest. आपल्या इंटरेस्ट नुसार जर आपल्याला आपल्या गावातील पॉप्युलेशन मोजायचं असेल किंवा आपल्या गावातील मुलांचा आरोग्याच्या प्रश्नांचं अनालिसिस करायचं असेल किंवा उत्पन्नांचं अनालिसिस करायचं असेल, इट इज डिपेंड ऑन आवर रिलेटेड ॲक्टिव्हिटी टू द आवर इंटरेस्ट, फेनॉमेनॉन ऑर प्रॉब्लेम ऑफ सिच्युएशन. एखाद्या सिच्युएशनमध्ये प्रॉब्लेम सोल्युशन करण्यासाठी आपण त्याचा स्टडी करू शकतो. They derive as a result of the process of the measuring, counting and or observing statistics data. Therefore, refer to those aspects of a problem situation that can be measured, qualified, counted or classified any object, subject, phenomena or activity that जनरेट्स डेटा थ्रू दिस प्रोसेस. दिस आर द डेटा प्रोसेस आहे. त्या डेटा कसा कलेक्ट करावा, त्याची क्लासिफिकेशन कशी केली पाहिजे, डेटाचा रेकॉर्ड कसा केला पाहिजे, ह्या सर्व गोष्टी या डेटा सोर्समधून आपल्याला मिळतात. द क्वांटिटी डेटा आर दोज दॅट कॅन बी क्वालिफाईड इन डिफाईन्ड युनिट्स ऑफ मेजरमेंट. दिस रेफर टू द कॅरेक्टरिस्टिक्स होल्स
successive measurements yield quanti, quantif, quantifiable quantifiable observation. Depending on the nature of the variable observation or measurement quantitative data, the further categorize continuous and डिस्क्रीट डेटा हा कसा केला पाहिजे, त्याचा डिस्क्रीट केलं पाहिजे, त्याचं कॅटेगराईज केलं पाहिजे, ह्या आपण जेव्हा आपण प्रॅक्टिकली बघणार आहोत त्यावेळेस आपल्याला ह्या गोष्टी समजतील. These are the condition of nominal data related to classification into two more categories. Some like from there is rank of the first one is nominal and second one is the rank data. Then this is the data source. The data is there are two type of source, secondary and primary. Secondary data means available or published recorded data by government offices, government gazettes or statistical departments. Primary data means we should collect, go to the fields, directly fields, and there will be fill up the questionnaires and collect the primary data. This is for primary data. So secondary data already exist in the same form, published or unpublished. In an identified secondary source, they are generally available from the published source through not necessarily in a form of actual required. But second thing is their primary data. Those data which do not already exist in any form and any thus to be collected for the first time from the primary source. By their very nature, these data require fresh and first time collection covering the whole population or sample drawing from it. Types of statistics. This is the types of statistic. When we go to the practical mode, then we will analyzing the data of statistics. I will providing this material on the Google Classroom. Okay. Now the important is the scope of statistics. Apart from the methods of comparing, the scope of describe interferal branches of statistics also consist of methods dealing with the few other issues. Specific nature, since these methods are essentially descriptive in the nature, they have been discussed here as part of the descriptive statistics. These are mainly concerned with the following. 1. It often becomes necessary examining how prior data set related. For example, we may have data the sales of product and the expenditure incurred in the advertisement for the specific number of years. Given the sales and advertisement expenditure are related to each other. Second, situation occurred. Third one is main time of become necessary examinations. This type of organization like these are the object. Main object is their objecting of the variable and counting their business. How to take the decision, how to collect the data analysis, can draw the conclusion, and implementing the statistical methods for our business, for developing our businesses. This is the main. Keeping the view of the important, some like that. Importance of statistic. The planning of the operations. Yes, there are the three major functions in the business enterprises. While the statistic method are useful, these are as follow. The planning of operation. एखाद्या व्यवसायाची प्लॅनिंग, एखाद्या उद्योगाला प्लॅनिंग करण्यासाठी स्टॅटिस्टिक फार महत्त्वाचं. This may related either special projects or the recurring the activities of firm over the specific period. Number 2. The setting of the standard. This may be related to the size of employment, volume of sales, fixation of quality, norms for the manufactured product, norms for their quality output, and so further. The function of control. This involves comparison of actual production achieved against the norms targeted there. In case of production has fall short of the टार्गेट. एखाद्या वेळेस आपलं प्रोडक्शन टार्गेट कव्हर करू शकलं नाही, तशा वेळेस त्या ठिकाणी सुद्धा आपल्याला स्टॅटिस्टिक पासून इम्पॉर्टन्स बिझनेससाठी मिळू शकतात. रिलेटिव्ह रिमेडियल मेजर्स ऑफ सच डिफिशियन्सी डज नॉट अक्युअर इन द अगेन्स्ट. पुन्हा तेच प्रॉब्लेम मिळू नये त्यासाठी सुद्धा स्टॅटिस्टिकचा. These are limitations. Some of the limitations are definitely there are limitations in statistics. There are certain phenomena
or concepts where the statistic cannot be used. This because this phenomena or concept are not available to the measurement. एखाद्या गोष्टीचं मेजरमेंट करण्यासाठी स्टॅटिस्टिक हे उपयोगात असतं. फॉर एक्झाम्पल ब्युटी, इंटेलिजन्स, courage cannot be quantified. Statistic has no place. All such cases where the quantification is not possible. And second, statistic relevant the average behavior, the normal or general target. An appropriate of average concept is applied to the individual or particularly situation may be led to the wrong conclusion and sometimes may be distorted. For example, one may be the misleading when the some of the depth right field. There may be some points of the between the where and depth. Third one, since the statistic collected for the particular purpose of such data may be related or useful their situation cases. For example, secondary data ordinarily collected by the someone else may not be useful or the other person. Number 4, the statistics are not 100% precise as in mathematicians or accountancy. Those who use statistics should be the aware of the limitations. जेव्हा आपण स्टॅटिस्टिक वापर करणार किंवा स्टॅटिस्टिकचे उपयोग आपल्या प्रॅक्टिकलमध्ये करणार त्यावेळी त्याचे लिमिटेशन सुद्धा आपल्याला माहीत पाहिजेत. सर्वे करण्यासाठी सुद्धा स्टॅटिस्टिक वापरला जातो. ॲट अ टाइम ऑफ असोसिएट रिलेशन बिटवीन द टू व्हेरिएबल्स, दोन गोष्टीचे व्हेरिएबल्स सुद्धा चेक करण्यासाठी त्या ठिकाणी लिमिटेशन असू शकतात. सम ऑफ द लिमिटेशन्स आर इम्पॉर्टंट. these are the limitation and summary. In the summarized manner, the statistics mean the numerical information expressed in quantity terms. As a matter of fact, the data have limit as to their references, coverage and scope. At the micro level, these are data on gross national product and share of the agriculture, manufacturing and service in GDP, like a gross domestic product. At the micro level, the operation of the annual report of the companies contain varieties data, sales, production, expenditure, and inventories, capital employed, and other activities. These data are often field data collected by employing scientific survey techniques. Unless regularly uploaded, such data are produced on a one-time effort, have no limit used to beyond the situation that have been collected their collection. A student know statistics more intimately as a subject of study, like economics, mathematics, chemistry, physics and others. It is a discipline where statistically deal with the data and often the described as a science of depth. In dealing with the statistic as data, statistic has developed appropriate method of collecting, presenting, summarizing and consist of body of the methods. Thank you very much. Thanks.